comment, and share. Alákìsà tó jóló gbogbo ilẹ̀ àwọn lọ́la Yorùbá nation là ń béèrè o tẹni pé kàmúrì wá mọ́rùn wá o alákìsà tó jóló gbogbo ilẹ̀ àwọn lọ́la Yorùbá nation là ń béèrè o tẹni pé kàmúrì wá mọ́rùn wá o. Mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pọ́lọ́gbọ́n lọ́gá lágbára Yorùbá ẹ̀rọ ràn ìwò ká lè mọ tó tọ́ sọ̀rọ̀ wa freedom of speech ní sàìbí abáwísí kọ́là ń kú sí o gbogbo ọmọ ọkọ Yorùbá mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ mo mọ̀ pé ẹ ń gbìyànjú lórí òmìnira wa olóyè Sunday Igboho original ọmọ ọkọ mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ owó bàbá dá mi gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ wá ń bí ẹ wá fetí kóyàwó ọ̀rọ̀ Àjíìrè Mọ̀túndé ìlérí Olúwa ni kò ní ṣaláìṣẹ lórí ilẹ̀ Yorùbá kíkú má pa láàánú wa Ìgbòho ṣàtòrọ́ tá ń gbìyànjú lóríṣiríṣi Ọlọ́run ni kò jẹ́ ibi tá a bá máa gbé gbàtà ó fi gbòmìnira wa máa sọ́wọ́ ta kọ́lọ́n ṣá máa bàṣírí Fúlàní múra ogun fúnra Yorùbá ohun tá lè fojú orí ogun ni pé ká fi mọ̀ ṣọ̀kan káyé jára wa níyàn mọ́ ká gbọ́ra wáyé say no to Nigeria to save life I'm not from expire country Ọlọ́run kò ní jẹ́ o. bí wọ́n bá sọ pé ibẹ̀ ló wù ẹ́ that is your problem èmi ti gbẹrù mi ní tèmi mò ń bá tèmi lọ kúrò nínú Nàìjíríà bye bye to poverty Nàìjíríà suffering and smiling mi ò lo fake life orúkọ tí wọ́n sọmọ mi ò ń bẹ nínú mi tán bá ń bi mí léèrè pé where I come from màá yá tètè dá wọn lóhùn pé I'm from Yorùbá Nation Republic ìlú ìfọ̀kànbalẹ̀ mi ò kóra mi sí wàhálà kankan I'm not from Nigeria rate of naira wọn is very useless to another country currency ṣẹ́ríkó wà painful cement Nigeria but it's not original àìmọye àwọn tí létí ó pa níbẹ̀ jù Lẹ́kì mi ò bá wọn pọn mi sápẹ̀rẹ̀ mọ́ ọmọ Yorùbá ilé tìyá o useless country tó tó Nàìjíríà kò sí lágbàáyé ibo náà ti ń lo generator bí ń ṣe Nàìjíríà Yorùbá need the separation out of Nigeria ó ti dogun máa ń bò lóṣìírín torí kó hàn ní o Yorùbá nation forever la request fún ó tiẹ̀ ti possible ní nílẹ̀ Yorùbá àfọmọ́ àdìlágbọ́ nípa ẹ̀ tí kò ní gbà kò nípa lára kankan fàwa olórí ìlú ológun adúláwọ̀ lèmi ní tèmi ni mo ṣe fọwọ́sowọ́pọ̀ ó dájú mo ṣe tó bá ń gbọ́ gbégbégbé tó bá wọn gbé tó bá lọ fi sọ́dọ̀ ẹ̀ wá ti kàbẹ̀nu ọkọ̀ núwà ní kò wọ̀ ayé ṣì wà ìyà yìí pọ̀jù fúnra Yorùbá kí ló dé gan-an tó bá ń sọ pé Yorùbá nation tó ń ṣàgídí á jẹ́ wípé alákìsà tó jóló gbogbo ilẹ̀ àwọn lọ́la Yorùbá nation lábẹ́. mo kí ọkùnrin mo kí obìnrin mo kí ọmọdé bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà lónìí mo kí onílé mo kí àlejò alákìísà tó ń jó lóru bó bá pẹ́ títí ilé àmọ́ tó bá dọ́là gbogbo ẹ̀yin tí a jọ ń ṣe ètò lónìí mo kí wa pé a kú gbogbo rògbòdìyàn pọ̀pọ̀ sísìn àti bí ojú ọjọ́ ṣe rí
ẹ jẹ́ kí n sọ wípé a kú ìdágìrì ti dàmọ́lẹ́kùn àṣẹ kandukandu. A kú ibi tá a bára wa, a kú ibi tí a sinra wa dé, a kú gbígba àlejò èyí tá a gbà mọ́ra tó wá dùn tí wọ́n gbé gígógóró síwájú onímú. Ṣáájú kí n tó wọnú agbami ètò lọ, màá kọ́kọ́ fi àsìkò yìí sọ wípé nǹkan kan tó dájú ó náà ní Yorùbá nation. Lélẹ́yìí tí mo sì mọ̀ pé ní agbára Elédùmarè, ọba kan ṣoṣo tí ò ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn, ọba kan ṣoṣo tí ò ṣe tán kókó, Ọlọ́run yìí kan ṣoṣo, ọba tí ò ṣe mú dání. Mo mọ̀ wípé Yorùbá nation ó ṣeé ṣe, yóò sì bọ́ sí. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ wípé tá a bá ń jà a kì í jà àjàdíjú. Torí tá a bá jà àjà òun ládà díjú, tá a díjú tán, ta ni pé bó bá lè yà kó yà, bó bá lè bàjẹ́ kó bàjẹ́, a tún padà wá máa dára wa lẹ́bi ni. Látàrí ìdí èyí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ olólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá àtàwọn tó ń gbọ́ wa nílé, Omoboriowo fìgbà kan join olóṣèlú o. Bẹ́ẹ̀ ni mi ò sì support olóṣèlú kankan. Ṣùgbọ́n ibi tá a bá pè lórí a gbọ́dọ̀ fi bẹ̀ tẹ́lẹ̀. A gbọ́dọ̀ tó wípé à ń lẹ́dẹ̀ ká wá bẹ̀ ẹ̀dẹ̀ jẹ́. Mi ò gbọ́dọ̀ tó wípé mò ń wá Yorùbá nation kí n sì jẹ́ kí àjòjì kó fẹ́ gba ogún ní mi má mi lọ́wọ́. Bàbá mi ò gbọ́dọ̀ gbà. Wọ́n kọ́ àwa ọ̀dọ́ ìwòyí, wọ́n kọ́ wa bẹ́ẹ̀. Wọ́n kọ́ wa wípé ká dájú débi wípé ẹnìkan ó sì fẹ́ tẹ ogún wa mọ́lẹ̀ àwa nílé sọ̀rọ̀. Ṣẹ̀rí deep issue lọ̀rọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ sùnùkùn ni. Mo sì fẹ́ kẹjẹ́ kí a jọ fi ojú sùnùkùn wò kó ba lè yé wa, ká ba lè gbọ́ àgbọ́yé dáadáa. Torí wípé tá a bá sọ fún ẹni tí ò yé, ó ṣeéṣe kí n tá ń sọ yìí kó má wọ̀ wọ́n létí wípé you guys have joined the politics. Why? But we are not joining the politics. Rather than we are trying to protect our heritage. There is no way we will be fighting for the freedom and we neglect something that is very important. We'll come across first. We will have that Yoruba nation. But before we have it, we need to protect our land. Today, Sanwo-Olu and APC might not be doing well in Lagos. But we shouldn't forget the fact that they are still own our property. And we need to protect that property in order not to be taken away by stranger. But for us to protect that property, we need to join them with the rest. That is what we call akokole ele yorolna. That is òwe Yorùbá. Pé akokole ele yorolna ká tó wá fi àbọ̀ fádìyẹ. A ò ní fi àbọ̀ fádìyẹ ká tó lé ẹlẹ́yọrọ lọ. Nígbà tí a bá lé ẹlẹ́yọrọ lọ tán, a wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fi àbọ̀ fún adìyẹ. That is Yorùbá adage. Ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ torí pé lótìtọ́ àti lódodo a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọrọ lọ ká tó wá fi àbọ̀ fún adìyẹ. Àwọn eléyìí tí wọ́n rò wípé àwọn ti kọjá ẹni tí àwọn ènìyàn lè báwí, tàbí ẹni tí a lè nà ń pàṣán, tàbí ẹni tí a lè jù ní pàṣán ìyà, wọn kọjá ẹ̀. Nítorí wípé Yorùbá nation ẹ̀tọ́ tèmi àti tiẹ̀ ni. Ó dẹ̀ ṣe pàtàkì fún èmi àti ẹ ká mọ̀ wípé tí a bá ń jà fún òmìnira, tí a bá ń jà fún freedom, we shouldn't forget something that is very important that will come across that freedom, which is necessary. They are part of necessity that we need to take care of for. A gbọ́dọ̀ neglect wọn because àwọn náà kọ́ wọ́n ní value tí wọ́n máa take nínú life wa. Torí pé tá a bá allow kí stranger
kó gba property wa lọ́wọ́ wa, then how do we come back and claim it? Tá a bá rò pé ó máa easy, tí ò bá wá rosy, tí ò bá wá easy bá ṣe rògọ́, tó bá lọ jáde lọ́nà míì táwa rò pé bóyá kò lè gbà jáde. So látàrí ìdí èyí, fighting for our freedom, it is one of the most important, and then protect our nation, protect our city, protect, it's part of it that we need to fight for. That is exactly what we are doing to make sure everything is check and balance. Ọlọ́run yóò sìn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé rí Yorùbá lọ wọ́n pọ̀, wọ́n ní a kì í gbàkàtà lọ́wọ́ akitì. Wọ́n ní kò sì sí ẹni tí gbalẹ̀ bàbá ọmọ lọ́wọ́ ọmọ. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ohun tá a gbé dání yìí, ohun tá a pè ní orílẹ̀-èdè wa yìí, ohun tá a pè ní ìran èmi àti ẹ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ ìran wa ni lóòótọ́ o. Bó ṣe wá jẹ́ ìran wa tó, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó gbà mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ wò wá ní orí Facebook, tí ẹ bá ń gbọ́ mi kétékété, ẹ dákun, mo fẹ́ kí ẹ máa mo fẹ́ mọ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ bá ń gbọ́ mi kétékété, torí mo fẹ́ try bóyá ó wọlé lóòótọ́. Ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá ń gbọ́ mi. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook náà, tí ohun mi yẹn bá já gẹ́gẹ́rẹ́ tó bá dáta, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí n mọ̀ nítorí tọ́lọ́, torí pé a ò ní ohunkóhun bí kì í ṣe pé ká gbà wípé Elédùmarè nìkan, òun náà nìkan ni ọba tó jẹ́ pé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè gba àánú lọ́wọ́ ẹ̀. Òun nìkan lọ́ba tó lè ṣe àánú fún wa. Òun náà nìkan lọ́ba tá a ní ẹlòmíì kankan mọ́ pẹ̀lú ẹ̀. Kò sì sí ẹnikẹ́ni tá a ní lọ́ba bí kì í ṣe Ọlọ́run yìí. Ọba yìí, òun náà ni èmi àti ẹ yóò máa fi ọpẹ́ àti ìyìn wa fún lónìí. Tá a sì ní ẹnikẹ́ni tá a fi ọpẹ́ àti ìyìn wa fún bí kì í ṣe Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run yìí nìkan òun lèmi àti wa dúpẹ́ fún. A fi ògo fún, a fi ìyìn fún, a fọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba yìí, torí pé ọba kan ṣoṣo tí ẹ̀dá kan ò lè rí mú ni. Ọba tó ní kápá lórí ohun gbogbo. Ọba tí ìkápá ẹ̀ tó wà lórí ohun gbogbo. Ọba tó jẹ́ wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó ní kápá lórí ẹ̀. Ọlọ́run yìí òun lèmi àti yín yóò máa fi ọpẹ́ àti ìyìn wa fún lónìí. Bá ṣe máa bẹ̀rẹ̀ tuntun ní pé kí Elédùmarè ọba kó máa bá wa lọ. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀yin wa, ẹ bá wa ṣe ètò yìí, ẹ bá wa sí, ẹ jẹ́ kó kárí ilé kó kárí oko, ẹ bá wa sọ fún ẹbí àti ará. Àwọn ìtàn kan wà tá a máa sọ fún wa lónìí. Àwọn ìtàn yìí a ṣe ìwádìí, a sì rí wípé òtítọ́ àti òdodo ó ń bẹ nínú ìtàn yìí. Èkíní ni pé báwo ni ìlú Èkó gan ṣe jẹ́. Tí a bá gbàgbé, ní 2021, gẹ́gẹ́ mo yẹ sọ níjẹrin lórí ètò, nígbà tí rògbòdìyàn kan bẹ́lẹ̀ láàrin ọba Èkó àti Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ọba Èkó yìí ó lanu ẹ̀ gbàgà, ó ní ìlú Èkó, ó ní kò wá láti ìlú Ilé Ifẹ̀, ó ní so ní ìlú Èkó ò sí lára ilẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n àwọn kan máa wá ìtàn, wọ́n á sì máa wá ìtàn dáadáa. A rí i pé lágbà tó sọ̀rọ̀ yìí láàrin ọ̀sẹ̀ kan síra, ó ní Ọọ̀ni jẹ́wọ́ bóun ṣe jẹ́ hàn wípé lóòtítọ́ ìlú Èkó wá láti ìlú Ilé Ifẹ̀ ni. Òun ló jẹ́ kí wọ́n pa àrokò iná tó sọ láàfin pálásì ọba ìlú Èkó nígbà náà. Wọ́n pàrokò fún ọba, òun sì ṣe tó yẹ kó ṣe, tí ò sì lè jiyàn pé òun ò ṣe é. Ohun tó yẹ kó ṣe ó ṣe. Ṣùgbọ́n mi ò ní gbà wá lásìkò tó dé pé àròjọ músolósùn lónìí. Èkíní, báwo ni ìlú Èkó gangan ṣe jẹ́.
àwọn ìtàn kan wà tí àwọn ènìyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jù káàkiri táwa náà sì ṣe ìwádìí lọ́wọ́ àwọn àgbàlagbà díẹ̀ tán sì ní bó ṣe rí rèé. Ìlú Èkó tá mọ̀ sí Lagos State ní 1960 kò sí tó ń jẹ́ ìlú Èkó at that particular time in 1960. Kò sí tó ń jẹ́ ìlú Èkó, kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ rárá tá mọ̀ sí ìlú Èkó ní 1960. Ìlú tó wà láyé gbà yìí ó dẹ̀ ni wọ́n ń pè ní Lagos colony, that is Lagos capital. Ṣùgbọ́n ìtàn fi yé wa wípé kì í ṣe gbogbo ìlú Èkó tá ń wò yìí òun náà ni wọ́n ń pè ní Lagos capital. Part kan nínú àwọn ìlú Èkó ara western region tí Awólọ́wọ̀ tó ti rule ni, that is part kan ní ìlú Èkó. Western Union, ara Western region tí Awólọ́wọ̀ tó ti ṣe ìjọba ni. Olúfin jẹ́ wípé lónìí gbogbo ohun tó wà nílùú Èkó lónìí àwọn tí Awólọ́wọ̀ gangan ti fọwọ́ ara ẹ̀ ṣe síbẹ̀ òun ló wà ńbẹ̀, àti development eléyìí tí Jákàndé Tinubu and co tí wọ́n mú bá ìlú Èkó. Tí àwọn Yíbò tá bá wá ń sọ lónìí wípé àwọn làwọn tún ìlú Èkó ṣe, irọ́ pátápátá gbáà tó jìnnà sóòótọ́ ni. Èkó ló tó wọn ṣe, Èkó ló fẹ̀ṣì wọn lówó tí wọ́n ná, Èkó ló provide fún wọn, kì í ṣe àwọn ni wọ́n fún wọn ní kankan tí wọ́n contribute sí Èkó. Èkó ló tún contribute 100% to the life of those who are living there. Èkó is the one who contributed to the life of those Yibos who are living in Lagos. Yibos are not beautifying Lagos. Which area in the Lagos that Yibos are beautified? Which area in the Lagos that Yibo are developed? They can easily buy their land, build a big mansion, but Lagos has been Lagos because they see the money they use, they see it in Lagos. Owó tí wọ́n ná yìí, they didn't come from their own state, maybe from Anambra, from Oyigbo, from Port Harcourt, come with a huge amount of the money and invest in Lagos. No. They came to Lagos with empty-handed, with ordinary slippers. If Yibo are telling you today that no, we are the one who developed Lagos State, please cut this page. Yibo are not the one who developed Lagos State. Lagos State developed Yibo. Lagos State developed Hausa. Lagos State bring life. Lagos State bring meaningful to Yibo's life. None of them, either from Yibo, either Hausa, either IPINLE, none of them contributed to development of Lagos State. Lagos State contributed massively to their life, to become a better person in their life. Tell me, which among of Yibo who came from Anambra, from Warri, from Onitsha, with amount of 1 million naira in his account that I'm going to Lagos with 1 million naira to invest in Lagos? No. None of them. So when the Yibos are telling you that they are contributed to the development of Lagos, tell them that they are very bullshit, they are idiots, they are nonsense. They didn't contribute anything to the development of Lagos. Lagos contributed to their life. They came to the Lagos with ordinary slippers, join motor from Owerri to Anambra, which is called Sole. Sole, they would join from Owerri to Anambra, from Anambra to Lokoja, from Lokoja to Onitsha, from Onitsha to Lagos. Come with empty-handed as a boy, come with slave for their master. Tell me today, who among Yibo that today they are living in a big mansion in Lagos came to Lagos with that weight? They can't. Yibo are not stupid. None of them. They came to the Lagos with ordinary slippers, and they just took cloth. And the Lagos State, after they drink Lagos State water, after they take Lagos State near breeze, Lagos State impact into their life. That is why their life is meaningful.
If it is true that they contributed massively to the development of Lagos, why they can't go back to their state and do that? Why they refuse to go back to their state if truly what they are saying it is true? So as of today, you as a Yoruba man thinking very well that Yibo are not contributed to the Lagos. They came to Lagos with one cloth, one slipper. And then today, they can proud of buying a car. They can proud of what? Of buying many shirts. They can proud of buy goosey. They can proud of buy land in Lagos. They can proud of build house in Lagos. Because they have worked in Lagos, and the Lagos state provide avenue for them to become rich, to become wealth, to be meaningful to their family. So, if today Lagos is now the city that Yibo are claiming that they wanted to take over from Yoruba, it is a big lie. This thing can only lead to war, ethnic war. And then they will leave the Lagos whether they like it or not, without even wait a minute or a second. They will leave completely. It is time that we reduce the population who are coming to Lagos. It is time that we have those who will go back to their country, go back to their state. They are doing it before. They have to go back to their state. They have to go back to where they are coming from. They have to go back. Let them go and develop their state. If it is truly, they say they are the one who developed Lagos, then we are telling them today, thank you, Yibo. Go back to your state and develop your state, as you used to claim that you developed Lagos, which is clear that you are not one who developed Lagos. Lagos is already developed before you came, and then you met that Lagos, and then you invest. Even though, where do you get the money that you invested? You get that money in Lagos. So how come the Igbo said, we invested in Lagos, we contributed to the development of Lagos State? No, you are not contributing anything. We give you land free. The land that you are using in Alaba market, it was free of charge. That can they gave it to you. And also the land that you are using in the KOOTU market, it was free of charge, given by OWO. So Igbo people should stop saying nonsense. It is time that before we just think that these people are friendly, and then but we can see it clearly now. Aim and objective when ìlú táwọn tí ìlú tó kún fún wàrà àti fún oyin yìí, ìlú táwọn tí ń rí jẹ táwọn tí ń rí mu yìí, dandan ni káwọn ó gbà máa wọn nílẹ̀ lọ́wọ́. That is how the Igbo are. They will come to a place, dominate the place, and they're taking that place from the real owner. I don't even see the difference between the Igbo and Fulani. No different. They are. If you look at even though from before the independence, the history will always tell. Before the independence, that is how Ojukwu did. Look, go and ask Ojukwu. Ojukwu want to be a prime minister in the south, also be a prime minister in the southwest. Before Awolowo came in, said no, you cannot. Awolowo started running Askata, call all the Obas, because they just give Ojukwu chances to be the secretary of which party at that particular time. And then all the university in southwest, he used his brother Yibo. Yibo are the first chancellors to all the university in southwest, whereby he went to America and bring white man to be a vice chancellor in south. Which at least about my time, we are calling ma àrọ́bá ni bàbá ìtàn. Àwọn Yíbò yìí ti ń ṣe wá ní jàǹbá ọjọ́ ti pẹ́, bẹ́ẹ̀ làwọn Haúsá náà. But a jẹ́ onígbàgbé tó máa ń gbàgbé, a jẹ́ onígbàgbé tá a máa ń gbàgbé nǹkan tó ń ṣe àwọn ọmọ KOOTU òjìrè nìyẹn.
a jẹ́ ẹni tó máa ń gbàgbé, bẹ́ẹ̀ la jẹ́ ẹni tí kì í rán oró, a kì í rán oró. Yorùbá ò kì í rán oró. A jẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé a máa ń gbàgbé nǹkan. Àwọn nǹkan wọ̀nyí bá dẹ̀ ṣe ń gbàgbé wọ̀nyí, òun náà ni wọ́n ń fi ara pẹ́ ní tó yẹ ká ṣe tá a ṣe. Òun ni wọ́n ṣe o, òun ni wọ́n ń fi ara pẹ́ ibi tó yẹ ká rìn sí tá a rìn sí. Òun ni wọ́n ń fi ara pẹ́ ibi tó yẹ ká mọ̀ tá a mọ̀. Òun ni wọ́n ń fi ara pẹ́ ibi tó yẹ ká ti jẹ́ èèyàn tá a ti padà wá jẹ́, tá a sáwọn wípé ṣe báwọn wọ̀nyí ṣe bá ara wa ni wọ́n fẹ́ gbọ́, wọ́n fẹ́ gbà. Ṣùgbọ́n lónìí kí ni táwọn Yíbò yìí kí ni tí wọ́n ń claim fún wa? Yorùbá sì bọ̀, ó ní pánsá òfura pánsá jánà, ó ní àjà òfura àjà jìn, ó ní bí onílé ò bá ti fura, ó ní ẹ mọ̀ wípé irú ilé bẹ́ẹ̀ olè ó kó. Òun náà ṣe sọ wípé ìfura yìí gangan lóògùn àgbà. Ǹjẹ́ tá a bá fura báyìí, ṣólè ò ní kó ń tá a gbé dání? Bẹ́ẹ̀ làwọn wọ̀nyí yóò sì bẹ̀sù bẹ̀gbà láti má kó ohun ìní wa. Wọ́n bẹ́ èṣù bẹ̀gbà láti má ṣe kí ni o, láti má kó ohun ìní wa, ohun tí kìí ṣe tiwọn, wọn ò bẹ̀sù bẹ̀gbà láti má kó. Torí pé wọn ò ní, wọ́n sì fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn ẹni tí wọ́n ní. Ọlọ́run ò fún wọn, wọ́n fẹ́ fi agídí gbà á. Ohun tí kìí ṣe tiwọn, wọ́n fẹ́ gbà á by force. Ohun tá a fún wọn, wọ́n fẹ́ gbà á by thunder by fire. Báwo lẹ ṣe gba ohun olóhun by thunder by fire? Ohun tí kìí ṣe tiyín, ohun tí ìṣẹ́yìn lẹ́ni, ohun tí kìí ṣe ìran yín ló ní, ohun tẹ́yin gan ò lè sọ ìdí tàbí bó ṣe débẹ̀, ohun tẹ́yin gan ò mọ̀, wọ́n sì fẹ́ gbà á by thunder by force. Ẹjọ́ ṣáà wá fún wọn ni, a lè fún wọn torí pé a ponú débẹ̀, torí pé inú wa ò kò débẹ̀, torí pé a ò yáfà fún gbé mu débẹ̀ o. That is that. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ọba Akiolu ló sọ̀rọ̀ yìí ní 2021 nígbà tí òun àti Ọọ̀ni tí wọ́n jọ wọ̀ yájà. Mo ti sọ nípa ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ìtàn kan fi yé wa wípé ní 1960 kò sí tó ń jẹ́ ìlú Èkó at time of 1960 gan. Ohun tí wọ́n máa ń pè ní federal capital, that is Lagos colony. Federal capital òun ló jẹ́ nígbà yìí. Nígbà tó di ọdún 1960 yìí tí wọ́n ń pè ní federal capital yìí, kì í ṣe gbogbo ìlú Èkó tí wọ́n wá ń pè ní Èkó lónìí òun ni federal capital o. Àwọn ibi tí wọ́n jẹ́ federal capital ní ìlú Èkó nígbà náà, àwọn náà ni Ìsàlẹ̀ Èkó, Victoria Island, Ìkòyí àti apá kan nínú Àpápá. Ibi tó ń jẹ́ Lagos capital tí àwọn colonies tí wọ́n gbà nìyẹn. Torí pé màá padà lọ fún wa pé nígbà tí Awólọ́wọ̀ tó ń ṣe tó wà ní western south àbí tó wà ní western region, Èkó wà lára ìlú tí Awólọ́wọ̀ develop, tó fi okùn tó fi develop. Then I will mention àwọn iṣẹ́ tí Awólọ́wọ̀ ti ṣe nígbà yẹn. That is why tí Jákàndé ṣe jẹ́ gọ́fúnà nígbà yẹn lẹ́kọ̀ọ́, láti lè rí i pé Awólọ́wọ̀ wọlé padà. So Lagos, it is not the whole part of Lagos of today ni wọ́n ń pè ní Èkó nígbà náà. Ibi tí wọ́n ń pè ní Èkó gangan tí wọ́n tá a mọ̀ sí Lagos, tó jẹ́ pé ó jẹ́ colony tí àwọn Amẹ́ríkà gangan, àwọn British tí wọ́n gbà kò ju ibi tí mo dárúkọ yìí lọ. Ìsàlẹ̀ Èkó, Victoria Island àti Ìkòyí pẹ̀lú apá kan nínú Àpápá, torí ó ti pọ̀ ń sapá kan nínú ẹ̀rín. Màá máa sọ fún wa, ṣe rí àwọn ibi tí a mọ̀ sí KOOTU, Ọjọ́ta, Ṣómólú, Bàdágìrì, Yábà, Ìsọlọ̀, Ìkẹjà, Àlímọ̀ṣọ́, Ìpàjá,
Ìkòròdú, Ẹ̀pẹ́, Lẹ́kì, Àjà, then Badagry, Mushin, Agége. Àwọn ibi tí mo dórúkọ yìí, they are part of southern state tí Awólọ́wọ̀ rule nígbà tó ń ṣe tó wà tó jẹ́ as premier láyé premier t'Awólọ́wọ̀ tó rule. Máa tún wọn kà lẹ́ẹ̀kan sí. This listed street or listed area are part of southern state, western state, sorry. They are part of western state during the Awolowo, when we have western region, northern region, and the southern region. Those places that I will mention again, they are part of western state. Nígbà tí Awolowo tó ń ṣe ìjọba, àwọn ní KOOTU, Ọjọ́ta, Ṣómólú, Bàrígà, Yábà, Ìsọlọ̀, Ìkẹjà, Àlímọ̀ṣọ́, Ìpàjá, Ìkòròdú, Ẹ̀pẹ́, Lẹ́kì, Àjà, Badagry, Mushin, Agége. Those places were all western state. Now, Lagos gẹ́gẹ́ fún alára ẹ̀ was only created in 1967. That 1967, and let me, it must have been nígbà yìí tí wọ́n create it at rate of 1967. It is Gowon who created that Lagos state. Gowon gẹ́gẹ́ ló create it láti lè rí wípé òun bá iṣẹ́ láti lè jeopardize or láti lè terminate the effort of Awolowo. Láti lè terminate effort Awolowo. He joined all of them together as Lagos state. Gbogbo bí tí mo mention ṣáájú yìí, they are not part of the Lagos colony. But nígbà táwọn yẹn ti lọ, tí wọ́n ti rí iṣẹ́ Awólọ́wọ̀ ṣe iṣẹ́ gidigidi lÉkòó, ó la ṣe rí stock exchange lónìí tí wọ́n ń lò lÉkòó lónìí. Stock exchange tí Nàìjíríà lónìí, it was Lagos state, Lagos stock exchange, it was Western stock exchange. Kì í ṣe Nàìjíríà lónìí, Yoruba Western lónìí, Lagos stock exchange tí wọ́n lò lónìí. I will just continue àti mo ṣe mú wá fún wa ní díẹ̀díẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan ká bá lè yé wa. Awólọ́wọ̀ ó create àwọn industrial areas, industrial estate nígbà yìí. Ẹ lọ wo history. Awólọ́wọ̀ ló create tí a mọ̀ sí àwọn agbègbè kan ní ìlú Èkó tó jẹ́ wípé wọ́n ń pè wọ́n ní industrial estate lónìí. Àwọn bí ibo ni o, àwọn bí Ìkẹjà, Ìsọlọ̀, Ìgànmú, Ìlúpéjú, and co. When those places were western state. When those places tí mo mention yìí, nígbà tí wọ́n sì wà ní western state, Awolowo built an industrial estate there. Like ibi tí mo mention wípé Ìkẹjà, Ìsọlọ̀, kí náà ti pè Ìgànmú area, Ìlúpéjú àti Ìlúpéjú, then at the part of Àpápá. Awolowo create ó dáńtà mọ̀ sí industrial estate sílẹ̀ níbi àwọn yìí. So nígbà tí wọ́n sì wà lábẹ́ western region ni, tí wọn ò bá sí lábẹ́ western region, báwo l'Awolowo ṣe fẹ́ create àwọn industrial estate tí mo dárúkọ yìí, eléyìí tó create sí Ìkẹjà, tó wà ní Ìsọlọ̀, tó wà ní Ìgànmú, tó wà ní Ìlúpéjú. Báwo l'Awolowo ṣe fẹ́ create ẹ̀? Because they are part of western state nígbà yìí. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, mo sọ fún yín pé Gowon ló máa jí wọn papọ̀ ní 1967. Gowon láti lè dábàrò effort Awolowo, he matched them together in 1967. Jẹ́ ká máa fi ìtàn bọ́rọ̀ yìí lọ. Igbo had not contributed 1 naira to the development of Lagos State. Then why tí Gowon ti ṣe kíní yìí? Then Gowon simply merged the industrial estate Awolowo created with the Lagos colony in the form to form Lagos State in 1967.
Awolowo created those industrial estates with cocoa money. Kí ni mo sọ cocoa wa l'Awolowo fi dá àwọn industrial estate yìí sílẹ̀ nígbà tá a sì wà lábẹ́ western state. Gowon ló má di gbogbo ẹ̀. Gowon fẹ́ ajákin tí Awolowo ti ṣe. Olùfi jẹ́ pé lónìí tí ọmọdé wo bá bátàn á bá àrọ́bá tá a sì ń wò yìí ohun gẹ́gẹ́ làwọn àgbàlagbà máa ń pè ní bàbá ìtàn. Torí tí a ò bá bá àrọ́bá ká lè rí ìtàn pa, báwo gangan la ṣe fẹ́ mọ ibi tá a ti ṣẹ̀, báwo gangan la ṣe fẹ́ mọ ibi tí ọ̀rọ̀ wa ti wọ́, báwo la ṣe fẹ́ mọ ìdí gangan tó jẹ́ wípé a ṣe ń bẹ tá a wà láyé tá a wà láàyè ara wa tàgbọ́n tá a mọ̀ pa wà láyé a wà láàyè tá a lè rí nǹkan kan sọ nípa wípé à ń bẹ láyé tàbá sí. No, a lè rí nǹkan kan sọ. Ǹjẹ́ ó wá dáa bẹ́ẹ̀ bí ká jẹ́ ọmọ kóòtù òjíire ká mọ̀ sí lè rí ìtàn ara wa pa, ká jẹ́ ọmọ kóòtù òjíire ká mọ̀ lè rí ọ̀rọ̀ ara wa sọ, ká jẹ́ ọmọ kóòtù òjíire ká mọ̀ mọ ibi tá a ti ṣẹ̀ wá, ká jẹ́ ọmọ kóòtù òjíire ká mọ̀ lè mọ̀ wípé ibi báyìí gangan ni wọ́n ti bí wa bá a ṣe wá rèé. Àwọn kan sì ń bẹ́nu lé Èkó lónìí tí àwọn náà tí wọ́n ya fọ́ọ̀fù gbé mu amokun mẹ́kọ dàǹdàrú ègìdà rẹ̀ wọ́n á ní bó o ṣe gbọ́n tó náà ló gọ̀ tó dọ̀ǹdọ̀sú ègìdà rẹ̀. Ṣé ká ní bí wọ́n ṣe gbọ́n tó òní wọ́n gọ̀ tó ni, àbí ká ní pé ọgbọ́n sọ wọ́n di àmùgọ̀ òmùgọ̀ sọ wọ́n di ọgbọ́n. Wọn ò mọ̀ túmọ̀ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sósì, wọn mọ̀ tó tọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á sì mọ̀ tó yẹ. Torí pé tí ẹ̀dá bá mọ̀ tó tọ́ tó bá mọ̀ tó yẹ yóò rí wípé kò yẹ kó ta lè bá ba ẹ̀nà. Tó mọ̀ ìsọ́lẹ̀ kan wípé Gowon òun ló máa jí Lagos State papọ̀ látàrí pé kó lè jèrè iṣẹ́ tí Awolowo ti ṣe. Gbogbo ohun tí Awolowo ti ṣe òun náà ló wà ń bẹ̀ lónìí. Màá sọ fún wa wípé nígbà yìí tí mo ń sọ yìí mo sọ wípé Awolowo gangan create àwọn industrial estate sí àwọn agbègbè tí mo dárúkọ yìí, yẹn kí ni o, sí Ìkẹjà, Ìsọlọ̀, Ìgànmú, Ìlúpéjú and co, because nígbà yẹn wọ́n sì wà ní abẹ́ kí ni o, abẹ́ western state ni. Àwọn ìlú tó wà ní abẹ́ western state nígbà yẹn àwọn ìlú tó pọ̀ ní, ara wọn ni Kétu, ara wọn ni Ọjọ́ta, ara wọn ni Ṣómólú, ara wọn ni ara wọn ni kí ni o, ara wọn ni Bàrígà, ara wọn ni Yábà, Ìsọlọ̀, Ìkẹjà, Àlímọ̀ṣọ́, Ìyànà Ìpàjá, Ìkòròdú, Ẹ̀pẹ́, Lẹ́kì, Àjà, Badagry, Mushin, Agege. These places are part of western state. They are part of western state. Ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ Èkó, if you are truly Lagosians and then you don't find the truth about who you are, you don't find the truth about that Lagosian, you are foolish. Now it is time for you to know the history of your state. It is time for you to know the history of who you are, so that strangers cannot tell you that they are the one who build your state for you. If Yibo are saying they were the one who contributed to development of Lagos State, you can be able to shut them down. But no, you are stupid. You can't say that. Lagos State have been developed before your grand-grandfather came to Lagos. Your grand-grandfather came to Lagos in order to survive. They came to Lagos in order to survive. They didn't come to Lagos with wet. They came to Lagos with ordinary slippers. Go and ask all of them. When and the years they have been in Lagos, they will tell you that we have been in Lagos since year. We have been in Lagos for 10 years. We have been in Lagos for 20 years. You ask them for that 20 years. They have made it. It's just like those who travel out of country. Those who are in America, who are in Russia, who are in the UK, who are in Canada. Now they went to the Canada with nothing. All of them, they went to the Canada. They went there without nothing in order to seek for a job. But today, all of them are building a mansion because they have made it. They have worked tirelessly. They have made the money in Canada. They have made money in the US. They have made money in British. They have made money. So when they make money, they feel relaxed that this is my. And then after that, they are trying to get what? To get citizen. They are doing what? They are trying to get the citizen. So ẹlòmíì á lò 10 years, 20 years láti lè gba citizen lásán.
because he has been there for 15 years, he has been there for 30 years, he has been there for 20 years, she has been there for 50 years, and he have his own paper to be a citizen of that nation. Exactly what Igbo did when they came to Lagos, but they cannot be a citizen of that state because we are all part of Nigerian. But why are they claiming that, okay, let those who are in America, who are Nigerian, who went to America, who went to Canada, who went to US, who went to Brazil and said they developed Brazil, they contributed to the development of Brazil, to the development of UA, to the development of America, UK, Canada. No. This country have already developed. They just went there to catch, to have their way out of overcoming poverty. Every one of us traveled in order to have our own way out to overcome poverty. To let poverty be a thing of past in our life. That's exactly what Igbo did when they leave Onitsha, Anambra, they leave Port Harcourt, they leave whatever day, and then come to Lagos just to have their way to beat poverty, to have their way to sideline the poverty in their family lives. Then after they serve their boss with 10 years, and the difference between the Igbo is this and Yoruba. They will bring their boss from the village to Lagos to come and work for them. These people, they will work for 10 years or 15 years. It's an agreement that, okay, if you work for me for 15 years, I will open a new shop for you. See the way they are doing it. If you work for me for 15 years, then I will establish your own business. That is how the Igbo are did to their servant, to their boys who are working for them. Not just like our own Yoruba, we will have someone 20, we just pay salary. No, they don't pay salary. Even though the boy will be living with them as an housemaid, as an house help, also as an office help too, because he or she will serve his boss for 10 to 15 years. After the service, his boss will establish his own business for him or for her. That is how they are doing. So when Igbo said they develop Lagos, tell them that you are fucking stupid. You are fucking lie. You can't. You are making a mistake by saying such of that word. You are not develop anything. You are not develop Lagos. Lagos develop you. Lagos bring life out of your own life. That is what Lagos did to them. They are not the one who developed Lagos. Yeah, mo ṣe ń sọ̀rọ̀. Awólọ́wọ̀ òun ló ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Gbogbo àwọn ìlú tí mo dárúkọ yìí, they are under southern western state nígbà yìí. Ìgbà tí Gowon dé ní 1967, òun ló join àwọn nǹkan wọ̀nyí, ló join papọ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo sọ ní, Lagos state was made up of 5 districts. Lagos state, ìpele márùn-ún òun ni wọ́n pín Lagos state sí. 5 districts òun ni Lagos state ni wọ́n pín sí. Ìpele kìíní òun náà ni Ìkẹjà, ìpele kejì òun náà ni Badagry, ìpele kẹta òun náà ni Ìkòròdú, nígbà tí ìpele kẹrin jẹ́ Lagos, which is Ìsàlẹ̀ Èkó, ìpele karùn-ún òun náà ni Ẹ̀pẹ́. Like I said, Lagos state was made up of 5 districts. Or their district number 1 is Ìkẹjà, Badagry, Ìkòròdú, Lagos, which is Ìsàlẹ̀ Èkó, and Ẹ̀pẹ́. Only one was Lagos colony. Only one of them out of it, which is Lagos, which is Ìsàlẹ̀ Èkó, was Lagos colony between 1914 to 1960. Only one of them, it was Lagos colony between 1914 to 1960, and that is Lagos Island. That is what? Lagos Island. The remaining 4 districts were Western region. The remaining 4, they are what? They are Western region. And they are Western region. The remaining 4, only one of them is Lagos colony. The remaining 4, we mentioned, like Ìkẹjà, Badagry, Ìkòròdú, and Ẹ̀pẹ́, they are part of Western region.
they are part of war, they are part of Western Nigeria. So tí Igbo bá ń sọ fún yín wípé I made Lagos, I developed Lagos, tell them that they are fucking lie. And if anybody is telling you that Lagos is no man's land, don't even say it. Just let them pé ẹni yìí ó mọ tó ń sọ rárá, ó ní ọpọlọ rárá, torí pé Èkó ti wà ṣáájú kí àwọn èèyàn yín kí wọ́n tó dé. Mo ń sọ ní ìtàn Èkó nípa bí Èkó gan ṣe jẹ́ òní mo ń sọ yìí. Bí a máa wá tún wá padà sọ́dọ̀ ọba of Lagos tó sọ nínú ìwé ẹ̀kan wípé Èkó kì í ṣara lè gbà pé Benin ni wọ́n dá Èkó sílẹ̀. Ẹ wá wò pé ṣé ẹni tó bí ọmọ wa ẹ̀rí wá wà o, torí pé ọba of Benin ó sọ wípé we are descendants of Oduduwa, we are son of Ọ̀rànmíyàn tí wọ́n ń pè ní Ládérin, we are son of Ọ̀rànmíyàn tí wọ́n ń pè ní Ládérin, and we are descendants of Oduduwa. Ọba tó wà níbẹ̀ nísìnyí, he make a speech to that, and then tí Benin bá lè gbà wípé lóòótọ́ Ilé Ifẹ̀ ni àwọn ti ṣẹ̀ wá, tí ọba Akínolú tó wà lẹ́kọ̀ọ́ lónìí tó jẹ́ ọba tó wá sọ wípé Èkó kì í saralẹ̀ Yorùbá, pé Benin ló dá Èkó sí, which is pé Èkó wà lára ìlú Ilé Ifẹ̀. Àwọn pọ́ǹtì yìí ó lè ṣe kó fẹ́ dúdú díẹ̀ because ó ta kókó, ṣùgbọ́n tá a bá lè sọ́tọ́ lónìí a tún máa mú wá ń jọ mi, torí pé ọba Akínolú yìí ọba tó yẹ kí wọ́n jálẹ́gba ni. Now let me just continue. The picture was taken in center. Gẹ́gẹ́ bí sọ pé Èkó bí ó ṣe jẹ́. Ṣé wá rí ẹni tí a mọ̀ sí Badagry, the first bridge in Lagos. Màá kọ́ bí ẹni yẹn sọ pé the picture was taken a Cartier bridge. That is what we call bridge. The only bridge link Lagos colony to Western region. Bridge tó yẹ pé olólìkì tí a mọ̀ sí Lagos colony nígbà yẹn sí Western region, Awólọ́wọ̀ ló ṣe. It was after Ojukwu attempted to blow it up that Awólọ́wọ̀ facilitated the building of Èkó bridge in 1975. Awólọ́wọ̀ ti ṣe bridge yìí àti 1975 ló ti ṣe. Awólọ́wọ̀ was the financial minister and de facto number 2 to Gowon. Ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn pé kò sí Awólọ́wọ̀ ti develop Èkó, ó wà lára ìlú tó yẹ kó gẹ́gẹ́ wà develop fún ara rẹ̀. And one is the generation of ungrateful Igbo. You can call them ungrateful Igbo. Tí wọ́n wà nìyẹn, wọ́n wá ní àpé they contributed nothing, absolutely nothing, to development of the Lagos state, because Lagos gẹ́gẹ́ ti develop fún ara rẹ̀. Wọ́n wà ní kankan torí pé gbogbo táwa mọ̀ sí gbogbo Èkó lónìí, pààtì bẹ̀ tó pọ̀ jù bẹ̀ ara Western region ni tí Awólọ́wọ̀ tó ti rule between 1952 to 1959. Awólọ́wọ̀ ti rule. Awólọ́wọ̀ dẹ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ nígbà ìsíbẹ̀ yẹn. Awólọ́wọ̀ ló ṣe, tẹ́ bá lọ wò ó, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣe síbàdàn náà, Cocoa House níbàdàn, ó ṣe síbàdàn, ó ṣe káàkiri. The first television tá a mọ̀ lónìí tí wọ́n ń lò ó sì tó di NTA, it was with Western Broadcasting Service. Màá mú fídíò wá bóyá lọ́la, màá mú fídíò wá. The first Awólọ́wọ̀ ló lọ nígbà tó di 1959, ó ló lọ sí British láti lọ bá wọn ṣe constitutional summit. Ìgbà tó dé láti British constitutional summit in 1959, ó ní wọ́n wá sí launching ni ó máa ṣe o, ìtàn onígbàgbé. That is why tá a ṣe ń dárúkọ Awólọ́wọ̀, because the man did ó ṣe Ojukwu náà lórí àwọn Ojukwu náà ni wọ́n takò. Àwọn ni wọ́n kìkì gèsè nígbà yìí náà. Tí wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá mọ́ tí wọ́n nígbà yìí, Awólọ́wọ̀ tó wá fárígá. Kí Awólọ́wọ̀ kó tó wá fárígá nígbà yìí fún wọn. Ìtàn ìlú Èkó, ìtàn tá a sọ ni, ṣùgbọ́n ẹ wá gbọ́ o, ọba Akínolú tó sọ wípé màá lọ, ó sọ pé ìlú Èkó màá lọ mú content yẹn wá tó kàn ọ̀rà sọ, màá wá padà sí ti ọba of Benin, ohun tí ọba yìí tó sọ. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ohun tí ọba of Benin tó sọ fún ara rẹ̀ gẹ́gẹ́, torí pé ó yẹ ẹni tó yẹ kí yẹn náà lẹ́gbàá, ẹni tó yẹ kẹ́kẹ́ ó pé ó yẹ kí n já bàbá yìí tó wà ní kínní, yẹ kí n já lẹ́gbàá, ẹni tó yẹ ká já lẹ́gbàá ni, torí pé ó mọ ìtàn sì sọ fún wípé bó ti wulẹ̀ kó ṣe tó, ìlú Èkó aralẹ̀ Yorùbá ni tí ó sì rújú, aralẹ̀ KOOTU òjìrè ni tí ó sì rújú, ṣùgbọ́n
jẹ́ kí n sọ wípé torí pé àìfẹ́ bọ̀wọ̀ fún Ọọ̀ni olófà tó fi ní pé ìlú Èkó kì í ṣe ara ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n òun kàn sọ tiẹ̀ ni àmọ́ ọba tó jẹ́ pé ó sọ wípé ìlú ibi o àti Benin ló ti wá ọ̀pọ̀ nǹkan fún ara rẹ̀ sọ̀rọ̀ pé òun gbà wípé ìlú Ilé Ifẹ̀ ó ní àwọn ti ṣẹ̀ wá Odùduwà sì ni bàbá òun ọba yìí gẹ́gẹ́ fún ara rẹ̀ ó sọ bẹ́ẹ̀ pé òun gbà pé ìlú Ilé Ifẹ̀ ó ní àwọn ti ṣẹ̀ wá o pé Odùduwà òun náà sì ni bàbá òun ó lóun gbà bẹ́ẹ̀ nígbà tí ọba yìí tó bá wá lè gbà bẹ́ẹ̀ tó lè gbà pé lóòtítọ́ àti lódodo ibi tóun ti ṣẹ̀ wá ní àmọ́ tẹ́nìkan wá pè rẹ̀ ní Akínolú tó ní kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ wípé ó yẹ kéèyàn ó bi irú Akínolú lérè pé Akínolú báwo lo ṣe rò pé ò rí bẹ́ẹ̀ kí nìdí tó fi sọ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kéèyàn ó bi Akínolú lérè so látara ìdí ẹ̀ òun náà ni tí màmá mú wá fún wa lónìí tẹ́ẹ̀sì máa rí kedegbe wípé lóòtítọ́ àti lódodo òun náà ni nǹkan tí mo sọ mi ò fi kún mi ò yọ kúrò bẹ́ẹ̀ ni mi ò sì parọ́ rárá ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan òun ni ẹ̀yin ẹ wò ẹ gbọ́ bí ọba yìí bó ṣe fi ẹnu ara ẹ̀ gangan tó fẹ́ ẹnu ara ẹ̀ sọ wípé ìlú Èkó bó ṣe jẹ́ ni èmi kọ́ ni mo sọ bàbá yìí gẹ́gẹ́ fún ara rẹ̀ sọ wípé òun gbà pé ìlú Èkó ó lóun gbà pé ìlú Èkó ó sọ bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ bí ọba yìí bí ó ṣe fi ẹnu ara ẹ̀ wí ẹ gbọ́ wíníwíní lónìí ó yẹ sí ká tó wá tó dúdú àbí ṣe ká pè ní part 2 ẹ gbọ́ bọ́ba yìí bó ṣe wí. I therefore stand before you today as the 40th Oba of Benin. A direct descendant of Oromiya, the son of Oduduwa, whom the Benin people of that era knew as a Kaladiran, their self-exiled prince, who later became ruler in Ile-Ife. The Benin people recognize Oduduwa and his origin, but it is not our place to force this recognition on others outside our boundaries. The history of the world is a shared one, and there will certainly be unexpected connections in future. This is thus a time for unity and not divisiveness, a time for mutual respect, recognizing that our wholeness as people is so much more than the sum of our parts. Pluribus unum. I therefore. ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́n tó báyìí ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́n tó wí ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́n tó báyìí wí fún ara rẹ̀ ó ní the 40th Oba of Benin, who are descendants of Oduduwa and the son of Oromiya. Ó ní but àwọn ò lè force àwọn kìíní lé àwọn ọmọ àwọn lórí pé àwọn ò lè force ẹ̀ lé wọn lórí, but in that era they believe they are from Oduduwa and they are from Ile-Ife, which àwọn ọmọ Oromiya tí wọ́n pè ní Táládìrán. Níbo wá ní Akínolú ti rí wípé Akínolú ọba Èkó yìí ó yẹ ká wọ̀ díẹ̀ tó rọ́ba tí ó mọ̀ tán, ọba tí ò mọ̀ tí wọ́n ń pè ní ìlú, ọba tó ti torí ẹ̀ tanú tó sì fẹ́ ba ìlú ẹ̀. Ọba kan náà sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí lára àwọn ọba Èkó náà, àwọn ọba aráàlú tán fi jẹ́ yìí tó ní àwọn tí wọ́n ń jà fún Yorùbá nation pé Èkó kì í sara Yorùbá nation. Ṣé àwọn bàbá wọn ò sọ ìtàn fún wọn ni? Nígbà tí wọ́n ń jọba wọn ò gbé tí wọ́n ń pè ní gazette, wọn ò gbélé wọn lọ́wọ́ pé this is a gazette of Oduduwa. Ẹ kà á kẹ́ ẹ mọ ibi tẹ́ ẹ ti ṣẹ̀ wá, kẹ́ ẹ mọ ọba tẹ́ ẹ mọ wárìrì fún, kẹ́ ẹ mọ ọba tẹ́ ẹ mọ borí tẹ́ ẹ mọ forí balẹ̀ fún. Wọn kà ní ṣé wọn ka ìtàn ni?
ṣé kò yé wọn débẹ̀ ni wípé kò sí bí wọ́n ṣe fẹ́ ṣe bá ṣe fẹ́ pé bòlò tí ò ní rùgbẹ́ kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe they are still remain the son of Oduduwa which from Ile-Ife, even including those who are in Cuba, those who are in Brazil, they migrated from Ile-Ife. They migrate from Ile-Ife. Why tí Akioluwa sọ 2017 pé Lagos is not part of Oduduwa, it's not part of Yoruba. That is what we need to ask these people. Why are they denied their identity? If not, Yibo will not have a God to claim Yoruba. So to come out pé àwọn fẹ́ gba Yoruba because in time bàbá yìí in tí wọ́n ti ṣe tí wọ́n ti fẹnu wọn kó sílẹ̀ ni. Tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ò ní lè claim ẹ̀. Yibo ní claim Èkó. Kó lóun fẹ́ claim Lagos. Ta ló dé who born there? Kí ni wọ́n jẹ yóò débẹ̀? Bọ́n torí pé a ò kì í wá ìtàn, a ò kì í wo ìtàn, a ò kì í wo bí ìtàn ṣe ń sọ́ra ẹ̀. That is the major problem. Ẹ ká ti ra sọ, ká ṣe fàájì, ká dẹ̀ takasúfèé, ó yá takasúfèé. That's all. We don't even sit down even for 30 minutes to read about our history, to read how we are created. Then I believe who formed that called Nigerian. Ṣé bá kan jẹ́ Nàìjíríà ni? Bọ́dọ̀ sí ìtí ó ti gbàgbé wípé arábìnrin kan tí wọ́n marry, a British journalist who later married Lord Lugard, who created amalgamation in 1914. She is the one who named that Nigeria. It derived that name from the river Niger. Her name is called Laura Shaw. That is the lady who names us Nigeria, and we still remain that name today. And it is not only Nigeria they name Cameroon, they name Ghana, they name Kenya, but they change their name. Ghana changed their name to the Ghana, Kenya changed their name to the Ghana, but Nigeria refused to change that name because the British are benefited and they're using those who are mentally disturbed, those who are mentally which does not have any, which is Fulani, to be our leaders, because the aim and objective of Awolowo is that when British is going, they will hand over power to Awolowo. That's why Awolowo went for the election. Awolowo win the election, but Obasanjo was among those people who rigged that election. Go and check the history very well. You will see it clearly that Obasanjo has been the element of Yoruba from the day one, and until the man is over 80 or whatever he is now, is the enemy of Yoruba from the beginning to the end. And then what are we talking about? We all have to fight to win our state. And then to win, it is when you can be able to provide a clear picture of what you are fighting for. The evidence is there for you to go. More pictures, more video are to play. Because we need to educate ourselves that we Yoruba, we are descendants of Oduduwa, and we have the right to protect our heritage, not to allow strangers to inherit our property in the name of being fighting for or being, I don't even want to know, but we need to speak and stand for who we are, not to allow the stranger to enrich our pocket. No, we have to fight for what belongs to us. We must, and we must do it. We must, and we must believe in it. We must, and we must stand for it, because it's what we need to stand for. It is very important. We cannot allow the stranger to take our property on because of what? Kini jeyo debe. Iru kini won jeyo debe. Kini won jeyo, kini won ba jeyo debe. Ti won na fe gba property wa lowo wa. Who born them where? Who born monkey? Who born them? Who get them? Who give them the authority? We should look at this very well. It's just in a critical time that we need to understand ourselves. But being understanding ourselves doesn't mean that we should be a slave. We shouldn't be a slave. We should know the difference between our left hand and the right hand. This is our property. It is not property that belongs to Igbo or anyone. It is a property that belongs to us. Our father make it beauty. That is why they can leave their state and come and invest in our state. Likewise, we also, we
go to their state, like Port Harcourt, like Onitsha, like Aba, like Warri. We go there also to establish. We don't even want, we are not planning to, to hijack their state. How many times have you seen Yoruba said is contesting, for minister or for House of Rep in Anambra State? That is someone sent me a poster. It's a Yoruba man and an Igbo mother. He was living in Anambra. He's contesting for House of Rep. They told him that it will not enter because it's not a full blood of that state. Someone sent it to me yesterday. Because that man, it is not a full blood of that Anambra. They said he will not win. Our mother is from Anambra. Our dad is from Yoruba. He was bearing Okechukwu Abiodun. He used that Abiodun's name at the last of his name. They said they will not vote for him. He's under Labour Party also. So why someone will call himself Gbadebo Roadroy and they come to Lagos and they said his father was betrayed? Yes, if it is true your father was being traced from Lagos, but your father is Igbo. Your mom is Igbo. They are not Yorubas. But they are privileged that they have been in our state for a long time, and it doesn't mean that you become the bona fide and the owner property of that Lagos, even though your father have been spending 100 years in Lagos. Despite that, even though the independent were not spent 100, they were just 60, 50 something. So why are they want to claim property that is not belong to them? And there's some foolish Yoruba man said, no, I'm not a fool. You are a fool. Don't forget that when Sanusi Lamido is a governor, Sanusi Lamido is the king, is emir of Kano. Kano, yes. Don't forget that when Ganjugi, what I call him, when he become a governor, he removed him immediately. He sent him an exile. That is why you see Sanusi come to Lagos. Don't forget, if you use this Gbadebo Roadroy, you vote for him. I'm telling you, AYEKOOTO will be the first one to be removed. AYEKOOTO, you will be the first person to be removed from the throne. It's better put it to your score. If you voted, if you vote for Gbadebo Roadroy, those who are element of the progress, tó pèrè ní Lagosian, tó pèrè ní Yoruba, tó wá sọ pé Gbadebo Roadroy ló fẹ́ lọ vote fún. If you voted him in, just forget about everything. The AYEKOOTO, it will be the first person to do. Even though ọba tó pèrè ní ṣe Elegushi àbí náà ti pè Elegushi tó ṣẹnu yànnà àwọn olókọ̀ tẹ̀ kọ́ máa yọ dànù àwa gbé Igbo síbẹ̀. Because you guys don't understand what is called power. You don't understand what is called power. That is why you think power is just something that you can joke with. Whatever that Sanwo-Olu is doing, whatever that I think Sanwo-Olu have for once did good thing in Lagos State. I saw the video today. When there is a trip from Abuja came to Lagos to take properties, to take people's property, he stood up to fight for Lagosians. No, you cannot take this property. This property is between the Lagos State and the landlord. And the people appreciated him for what he did. So why can't you use that one? You are talking about NSAS. Everybody understands that. You fly NSAS. But I'm telling you, whereby the federal government is giving the order, nobody can overthrow the order. Because if you don't know the meaning of that constitution, when there is a clash between the state government and the federal government, state government have the authority, federal government have the authority to supersede the state government. State government have to bow down. No matter how the state government are in the right and the right sense of the line, they have to bow down for the federal authorities rule. Because the federal will just give order. They will come to that Lagos without even inform the governors at all. It's happened in everywhere. That is why we said what we need to fight for is to make sure that we abolish that our 1999 constitution. It is a fraud constitution from the beginning to the end. So thinking that someone is trying because we don't believe in them, but with a situation that is one Yoruba, 180 Gibarelugi to Kela. That is one other said. There is a light. That is a journey. There is a journey. I don't want. Okay, let me put it in this way. There is a journey between the B and D, between the birth
and death. And in between this journey, there is a letter called C, which is choice. It is your choice to be poor. It is also your choice to be rich. It is your choice to success in life. It is your choice not to be. It is your choice to marry. It is your choice to remain unmarried. It is your choice to become uneducated. It is also your choice to become an ignorant. It is also your choice to be voted. It is also your choice to be voted for. Wọ́n ní tá a bá fún wèrè, Yorùbá wọ́n ní tí wèrè bá fi aṣọ ẹ̀ jóná, wèrè ọ̀hún fi àpò bora sùn. Ó wá ní àfín ọlọ́dẹ ẹyẹ ló dífá fún Ajíbọ́lá tí í ṣe yèyé Ọlọ́fin Àdìmúlà. Ó ní Ajíbọ́lá ṣayé rẹ̀, Ọ̀rúnmìlà ni kò ṣayé rẹ̀, Ajíbọ́lá ṣayé rẹ̀. We all need to be thinking and ká lè máa rántí wípé àwọn wọ̀nyí á kàn jẹ́ kí wọ́n mọ bí tí wọ́n ti ṣe àṣìṣe ni. But it doesn't mean that we should allow the stranger to take over our property. We shouldn't just make that mistake. Ẹ̀tọ́ wa ni, wọn ò sì gbọ́dọ̀ gbà lọ́wọ́ wa. Tó bá di lọ́la, màá sọ nípa àwọn ọba tí wọ́n ti jẹ ní ìpínlẹ̀ Èkó, láti the first ọba tó fi dórí bí bàbá tó wà ń bẹ́ ń sìn tó wà ń sẹnu yẹ̀tàn sọ̀rọ̀ yìí ní 2000. Kó máa pé ní 20 ọdún a máa jóni lọ́wọ́ ni. Ìyẹn 20 ọdún a máa jóni lọ́wọ́ o. N tó ń rò pé òun ṣe bérebére nígbà yìí tó rò pé ọ̀rọ̀ yìí mo kàn ṣe bérebére jàre, wọ́n jẹ́ kí Ọọ̀ni kó dààmú mi jọ, Ọọ̀ni tí ò ṣe kíní ló wá di tó wá di wàhálà sí wọn lọ́rùn sìn. Ṣùgbọ́n àwọn ò ní wò yẹn. Àwọn tó yẹ káwa ó gbé jáde, tó yẹ ká bring in, tó yẹ ká mú jáde nínú ìtàn tí ṣe ìtàn ilẹ̀ Yorùbá, pàápàá jùlọ lọ́wọ́ tá a wà yìí tó jẹ́ pé ojú agbami gangan la wà yìí, tá a sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìtàn kankan ó fò wá ro, tá a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí n tí ó jọ mọ́ ọ̀rọ̀ kankan, tá a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó fò wá ro. A sọ àwọn tá a bá mọ̀, tá a sì rí pé a lè rí ẹ̀rí ẹ̀ fi gbáyà pé lóòótọ́ òun lè ṣẹlẹ̀. Mo sọ wípé àwọn ọba tí wọ́n ti jẹ, mo ti sọ nípa bí ìlú Èkó bó ṣe jẹ́ wípé kì í ṣe gbogbo ìlú Èkó òun náà ni wọ́n ń pè ní ìlú Èkó láyé ìgbà yìí. 1967 òun náà ni Gowon ló máa jí wọn papọ̀. Àwọn ibì kan wà tó jẹ́ wípé they are not part of Lagos colony during the southwest region. They are part of southwest region like Ikorodu, Ẹ̀pẹ́ and so about 17 or 8 places pé wọn ò sí lára, kò sí wọn ń bẹ̀ rárá àtọ̀, wọn ò sí ń bẹ̀. Mo mention ẹ̀, then màá tún wá repeat wọn again fún gbogbo wa ká lè máa gbọ́ wípé those places they are not part of Lagos capital during the colonial era. They are part of Western states. They are what? Part of Western states like KOOTU. They are part of Western states like what? Like KOOTU, Ojota, Somolu, Badagry, Yaba, Isolo, Ikeja, Alimoso, Ìpàjá, Ìkòròdú, Ẹ̀pẹ́, Lẹ́kì, Àjà, Bàrígà, Mùṣín, Agége. Those places are part of Western region. They are not part of federal capital, Lagos capital, which is from Lagos colony. Only those places that is Lagos colonies are Ìsàlẹ̀ Èkó, Victoria Island, Ìkòyí, and part of Apapa. Ni wọ́n jẹ́ nígbà yẹn. Elédùmarè ọba tó máa ràn ẹ̀dá lọ́wọ́, yóò ràn wá lọ́wọ́, yóò kúkú ṣàánú fún wa, yóò jẹ́ kí ọ̀nà kó là fún wa, nítorí pé
ọ̀nà òkì dímú lókun bẹ́ẹ̀ ọ̀nà òkì dímú ọlọ́sà o ọ̀nà òní dímọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní agbára Ọlọ́run. mo sọ pé máa padà máa sọ nípa àwọn ọba tí wọ́n ti jẹ ní ìlú Èkó látòrí Asínpa láyé ọjọ́ torí nígbà tí àwọn ará Benin tí wọ́n ń bọ̀ wọ́n bá Asínpa tí Asínpa ti ń jẹ ọba ní torí pé wá pẹ̀lú àwọn Àwórì ìgbà tó bá wá tọ́ba Benin bá wá tó bá kó àwọn ẹrú ẹ̀ wá tó bá ń padà lọ tó lọ ni wọ́n ní kókó dúró ó bá Asínpa tí Asínpa ti ń jọba. Asínpa ni the first ọba tí wọ́n kọ́ jẹ ní ìlú Èkó. Asínpa jẹ ní 1600 sí 1630 màá sọ màá mú lọ́la títí tó fi dórí Rilwan Akíolú tó wà ń bẹ̀ yìí tí òun jẹ ní 2003 ní 2003 ní Akíolú olú jẹ. lọ́la lágbára Ọlọ́run ìtàn àwọn ọba tí wọ́n ti jẹ ní ìlú Èkó òun náà ni a ó máa sọ nípa wọn. àwọn ọba tó ti jẹ ìjọba mélòó ló ti jẹ nílùú Èkó òun láwọn máa sọ nípa wọn náà. wọ́n tẹ́ bá tún wáyé pé o bá tún ní àwọn nǹkan míì tó yàtọ̀ sí èyí táwa ti ní yìí dákun dábọ̀ o lè fi ránṣẹ́ sí wa o lè fi ránṣẹ́ sí orí Gmail wa at omoboriwomedia1@gmail.com. ààrẹ àsìkà tàbí kẹ́ fi sọwọ́ sí orí WhatsApp wa tó wà ní ojú mọ̀ràn yìí tó bá ti lè pẹ́ tẹ́yìn náà tẹ̀rọ pé ó lè ṣe wá láǹfààní tí ò ní jẹ́ kí ìlú Èkó kò di nílùú mọ́ àwọn àjòjì lọ́wọ́. lágbára Elédùmarè Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa o a ò ní dààmú. ibí yìí ó náà ni èmi ò ti mẹ́rin dúró lórí ètò tòní. gbogbo ẹ̀yin tí a jọ ṣètò àdúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o òye ṣe púpọ̀ tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lónìí àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. pé tí ẹ bá wa dé dàpọ̀ látọ̀rí Facebook àkìyíga òye ṣe gan ni ẹ tún bá wa ṣe àwọn ètò wa ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n lè máa lọ ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa látọ̀rí YouTube náà àkìyí pé ẹ ṣe gan ni Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí àjọṣe wa kó bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. lágbára Elédùmarè agbẹ̀tẹ̀bí ṣetán òrìlẹ̀ àrò àlùkòmí ṣetán òrìlẹ̀ kékeré ṣetán òrìlẹ̀ kẹfún ìwọ báyìí ní ilé àrò Ìbàdàn ní àwòdì ìbárìbá ọ̀nà nílé àti ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí ẹ̀fọ́ fúlẹ̀lẹ̀ kó máa gbé àti ọ̀rọ̀ ìwọ báyìí ní ilé ẹ̀yẹ àwọn àgbà kúrókù tó ti fi dùn kó sí ilé ìkẹtẹ fún ìrètò nígbà nílé ẹja abata nílé ẹ̀gún akígbàkàtà lọ́wọ́ akété kò sí ẹni tí gbalẹ̀ bàbọ̀ mọ́ lọ́wọ́ ọmọ títí di ìgbà tí èmi àti yín tí a ó tún máa pàdé ní agbára Ọlọ́run. wọn ò ní súré pè yín wọn ò ní súré pè mí náà o a ò ní rogun àsáré pè o láṣẹ Ọlọ́run. àjòjì kò ní jẹ ọba lé wa lórí nílùú abínibí tí wọ́n ti bí wa o títí dìgbà ọ̀hún mo ní ìbà fẹ́ni tí ìbà tọ́ fún mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o ó dàárọ̀ kájọ fìrẹ pàdé. ẹ̀yin ọmọ Oòduà òjò ti ń pagún bọ̀ ọjọ́ ti pẹ́ o. nígbà kan àná Yorùbá ni ọba aláwọ̀ dúdú lágbàáyé láyé Awólọ́wọ̀ bàbá wa àwa lọ́ba ṣùgbọ́n àwọn amúnisìn dé wọ́n wọlé ọlá wọ́n sọlé ọlá dahoro. ibo láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n mú Awólọ́wọ̀ wọ́n sọ sínú túbú wọ́n tún pa á lọ́mọ wọ́n gbé Abíọ́lá náà wọ́n pa á wọ́n ṣe ẹ̀mí Kúdírát légbodò wọ́n pa Rìwánè. ogunlọ́gọ̀ ènìyàn ni wọ́n ti wà nínú àìríjẹ àìrímu àti ìṣẹ́. tọmọdé tàgbà ló ń kígbe ìyàn. ọlọ́pàá ò ṣeé fẹ̀yìntì mọ́. sọ́jà ń dojú ìbọn pa ará ìlú. ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ń pa títì láró. òṣèlú ń dọ̀jẹ̀lú. ilé ò ṣeé gbé oko ò ṣeé sá lọ. ṣé tíwájú ò bá ṣe é lọ ẹ̀yìn ó ṣe é padà sí. àwọn Ìgbò ń lọ Haúsá Fúlàní láwọn ò ṣe pọ̀ mọ́. èé ṣe táwa fọwọ́ lẹ́rán tá ń wòye. igi gogoro mọ́ gbómi lójú wọ́n ní òkèèrè la ti ń wò ó. ọmọ Odùduwà ẹ múra àsìkò tó láti dá dúró ká wà láàyè ara wa ni o. 50 million Yorùbá tó láti dá wà bí orílẹ̀-èdè níbi tí ìbànújẹ́ ikú àìròtẹ́lẹ̀ ìbẹ̀rù ìfòyà àti ebi ò ní sí mọ́. ẹ̀ǹdẹ́ ìpínlẹ̀ Oòduà ń bọ̀ lọ́nà. àwa ò pé ogun o ṣùgbọ́n tó bá dogun gbẹ́ngbẹ́yìn òkè gbọ́n-gbọ́n. Odùduwà Republic now.
dream it, work for it, actualize it. ọmọ Oòduà ẹ̀ǹdẹ́ ńlẹ̀. Yorùbá Liberation Command ló ń pè yín. ẹ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ ìjàngbara yìí. Oòduà gbè wá o. ìkéde yìí wá láti Yorùbá Liberation Command. ilẹ̀ wa Yorùbá nation ó dára ó lẹ́wà ilẹ̀ òmìnira kò síbikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation jọ̀wọ́ o Olúwa mú wa dé ibẹ̀ tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wa kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé ilẹ̀ tiwa ni àwa yóò dé Yorùbá nation jọ̀wọ́ o Olúwa ràn wá ní ọwọ́ láti gba ara wa nínú ìnira kò sọ́gbọ̀nkọ́gbọ̀n tí Nàìjíríà fi lè tàn wá jẹ àwa yóò dé Yorùbá nation. Yorùbá ilẹ̀ òmìnira èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀ èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀ mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi oh my land Yorùbá nation I will always share.